Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play the Technomancer. Ich bin es, euer MC Marfax. Wir sind hier mit unserem coolen... Warte, ich... Nimm doch den coolen Stab raus und mach den hier, genau so. Wir sind hier gerade in einer Basis von Aurora, haben beim letzten Mal hier das Artefakt gefunden, ne? Was wir unbedingt natürlich hier unserem Technomancer fragen kommen wird. Ich wette, da wird Victor wieder kommen und sagen, hey, willst du mir das nicht geben? Natürlich nicht. Und wir müssen hier den Gang nach O4 sprengen. Und so wie es aussieht, ist das genau dieser Höhleneingang. There's a ton of different chemicals. They must have been using them to make explosives to help out with the drilling. Guess it would work for me too. One charge should be big enough to close the tunnel down. Just gotta be careful. But with the detonator and explosives, I should be able to set it off remotely and make sure I don't blow my damn head off. You really believe that they'll have left enough to blow up the tunnels here? Would be very smart of them. They need chemicals to clear out the access to the tunnels. They have the ingredients necessary to collapse them. Fortunately, it seems that they were doing construction work on this shadow path. I'm sure we'll find it. If you say so. I didn't know Technomancer. So, okay, also Sprengstoff suchen, finden. So, unser Orkan hat uns mal wieder hier den Allerwertesten gerettet. Das ist einfach der ultimative Move, Mann. Du musst wirklich einmal nur den reinmachen, Mann. Und seitdem wir den Unterbrechungsboost haben, dass die Gegner wirklich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit uns nicht angreifen, ist das richtig cool. So, was ist hier los? What's going on? The Aurora men locked them up to dig. But the tunnels have killed many of them, and they do not want to die. They will never go back to the city. They will die of thirst, or be burnt by the eye of Father, Son. They know they are only beasts, but if the man frees them, they will not help the Aurora man dig, and they will run away. They will not die. They will remember the Hammer Man forever. Ich würde euch ja sehr gerne befreien. Ich weiß leider nur aktuell nicht wie. Ein Schlüssel oder so? Here's your way out. I don't know where you're gonna go, but you better get going. They will never forget the Hammer Man. Never. They thank him. Und wir haben einen guten Ruf bei den Mutanten. Hey, wenn das nicht cool ist, Mann. So. Metallschutt nehmen wir mit und dann raus hier. So. Gut, dann schauen wir uns hier nochmal das an. Ist hier der Sprengstoff, oder? Oh, warte mal. Das war keine gute Idee. Das war gar keine gute Idee. Ich hab's mir fast gedacht, Mann. So, schön den Move machen. Oh, der hat nicht so gesessen, wie ich es mir gewünscht habe. Es leben immer noch alle. So, der hat eine... Da müssen wir aufpassen, das ist ein Gauner. Aber der Gauner ist down. Und... Oh, der ist auch schon down. Okay, war doch leichter als erwartet. So. So, Gesundheitsinjektion. Oh, Leute, Mann, wir brauchen Gesundheitsinjektionen, Mann. Und damit haben wir auch eine wichtige Lektion in diesem Spiel gelernt. Hüpfe nicht über Mauern, wenn du nicht weißt, wo sie hinführen. So, zack, mitnehmen. Und... Need some explosives to trigger a chain reaction. Gut, einen Zünder müssen wir finden. Da ist der Tunnel. Und da ist der Sprengstoff. Natürlich auf der anderen Seite der Map. Wieso denn auch nicht? Kann ich hier... Genau, sehr gut. Kann man es die hier aufmachen. Dann müssen wir nicht den ganzen Weg immer unnötig rumlaufen. So wie ich das sehe, sind wir jetzt schon mal hier durch diese Ausgrabungsstätte gewandert. Das war jetzt nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie, weil der immer von einer Stadt geredet haben, dachte ich immer, das wäre jetzt in der Nähe von der Aurora-Stadt. Aber das ging ja, Mann. Außer, dass wir einen neuen Gegnertyp getroffen haben, der halt den mit der dicken Keule, was jetzt auch akzeptabel war, wenn da nicht zu viele von denen sind, kann man die ja locker besiegen, war das echt ein ganz netter Ausflug. Ein ganz netter Ausflug. So, oh, da hat er nochmal was. Oh ja, Junge. Zero, Mann. So, Sprengstoff. Und nun machen wir gleich Boom. Ich frage mich, weil eigentlich immer noch was aus dem Technomancer ist, der uns geholfen hat, das Tor aufzumachen. Den lassen wir hier einfach während der Explosion rumstehen. Oder er ist schon abgehauen, Mann. Wir lassen ihn da einfach so, Mann. Er kann uns sofort wieder angreifen, aber wir lassen ihn da. Und ich finde auch ziemlich grausam, dass wir die Mutanten einfach hier lassen, Mann. Aber hey, bin ich Sack, Mann.
Mir ist es da wurscht, Mann. Hauptsächlich, ich habe genügend Serum, Mann. So. Für Serum wird der gute Maxi alles tun, Mann. So, gehen wir da lang. Wo haben wir eigentlich die Passkarte? Oder? Achso, das ist kein Pass. Das ist ein Knopf. Ich dachte, wir haben da schon wieder irgendwo eine Passkarte von irgendjemandem geklaut. So, rein da. Und darf ich mich bewegen? Dankeschön. Es ist immer so ganz merkwürdig. Immer wenn man wenn man irgendwo hochgeht, dann gibt es da so eine ganz merkwürdige Ladezeit. Oder auch durch Türen, Mann. Das ist immer ganz merkwürdig. Da muss er erst einmal kurz so stehen bleiben, sich umschauen, dann geht es jetzt. So, sprengen wir den scheiß Laden. Perfect. Got everything I need to shut this access point down for good. All set. Just need to get back to the rover before setting it all off. Okay. Dann haben wir die Mission hier schon geschafft. Ich hoffe, die Mutanten fliehen. Ich würde es mir wünschen, auch die hier arbeiten. Ich dachte, alle Mutanten fliehen. Und alle, die noch von Aurora da sind, ihr könnt ruhig noch ein bisschen hier länger bleiben. Habe ich kein Problem mit. So, aber ich denke, wir haben eh jeden Einzelnen hier besiegt, den es hier zu besiegen gab. Ein paar verschlossene Kisten haben wir nicht geöffnet. Das können wir ja leider nicht, weil wir keine Skills dafür haben. Aber wir sind gleich Level 13. Das heißt auch, wir können den nächsten Skill machen. Aber jetzt machen wir erstmal Boom. Tunnel's gone. Aurora's got no way into Ophir anymore. Mission accomplished. The intensity of the vibrations is soothing, hypnotic. They make me so tired. Dear old Scott, my machine's caressing you with rumbles. Sweet talking ya. Can't go falling asleep on a battlefield though. Thanks to you, the city won't ever have to face another attack like the last. All those people wounded because of those broken shutters. Just thinking about it, I feel nauseous. It's probably the rover. Gotta get used to the vibrations. Most people fucking puke their ass out their first time. No, I meant the thought of all the... Never mind. I really don't get it. This is war, right? Aurora shows up and blows up part of our city, and how do we retaliate? Send a handful of people like us? I don't get it. You ever do anything but bitch? Successful mission. Tripping a rover? Hell, if I was you, I'd be grinning ear to ear. Why don't you do that? Bitch less, smile more. Mancer? I've got, something to ask you. What can I do for you? Well, I don't know if you know, but my dad died when I was young. Actually, he disappeared. He never came back from one of his explorations 15 years ago. I'm sorry. I didn't know. Yeah, I don't want your pity, okay? It's not about that. What I mean is, I've never managed to find out what kind of mission he was on and where he had gone. I know he was close to Scott. He was probably even his best friend. That old crazy man doesn't want to tell me anything. He says he wants to protect me. Look, I'll just cut to the point. I was wondering if you'd maybe look in his dispensary for me. See if you could find any of my father's notes or letters or... I don't know, Amelia. Scott's like a father to me. Then besides, you know he's almost always there. How would I even do it? I'm not asking you to break in or steal nothing. Just keep him busy. And while you are there, you know, just flip through files. I'm sure he kept letters between him and my dad. He's not one to throw anything away. All right. I'll try to make him leave, but if I don't find anything... Yeah, I won't blame you. But I know that you're going to find something. Okay, werden wir auch sicher mal machen. Erstmal ganz wichtig hier hingehen und schauen, was wir schönes upgraden können. So, den Kokori. Unser schönes Messer. Oh, nee, ich dachte, wir können Stufe 2 Upgrades machen. Ja gut, dann machen wir ein Schadensupgrade. So. Lieder. Wer hat heutzutage noch bitte Lieder? Machen wir den Unterbrechungsupgrade. So, wartet. Hier der Streikkolben. Haben wir einen besseren Streikkolben? Nee. Ist eigentlich fast dasselbe. So, es ist sogar dasselbe. Ja, nehmen wir. Aber der scheint hier besser zu sein.
Egal, nehmen wir den. Okay. Müssen wir dann aber wechseln, müssen wir dran denken. Unterbrechungseffekt. Schadensupgrade natürlich. So. Gut, was haben wir noch? Hier verstärkter kampfumwickelter Stab. Ach so, das ist der Streitkolben. Ja, der Streitkolben ist mir eigentlich ziemlich wurscht, muss ich sagen. So, der Stab ist wichtig. Der ist wichtig. So, können wir gleich 3 Upgrades machen. So, Schadensupgrade kann man machen. Sehr gut. Dann bei dem nächsten noch ein Schadensupgrade. Zack. Und dann, was machen wir? Unterbrechungsangriff. So gut. So gut ist es, so gut. So, dann haben wir Schilde, müssen wir nicht. Pistolen. Ja, und der Nagelpistole können wir mal upgraden. Oh, Leute, Mann, das sieht, ey, das merkt man echt einen Unterschied. Sieht ja nett aus, Mann. So, ich würde sagen, kritische Treffer. Weil wir benutzen die eh so selten. Und wenn da ein Treffer kommt und der gleich trifft, das ist schon sehr schön dann immer. So, nein. Gesundheit brauche ich. So. Wie viel kann ich machen? 200? 20. 200 ist ein bisschen arg viel. So, mach mal 15 mal. 450 Serum kostet es, einfach nur diesen Scheiß zu brauen, Mann. Das ist schon echt doof. Aber wir sind ein Level Up und ihr wisst, was das heißt. Wir können erstmal das Kämpfer-Upgrade machen. Was will ich da machen? Ich habe keine Ahnung. Auch wir können immer nur ein Upgrade machen, fällt mir gerade auf. Wurscht. Erhöht den Schaden vom Flächenangriff um 10%. Chance, Flächenangriff umzuwerfen. Ja, hier ermöglicht Chance auf kritische, verstärkt den Unterbrechungseffekt. Schneller Angriff um 10%. Schwere Wahl. Ich würde sagen, den Unterbrechungseffekt. Ist eigentlich fast das Wichtigste. So, das ist aber nicht so wichtig. Denn viel wichtiger ist, wir können auch hier was upgraden. Das ist sehr schön. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um die Ausdauer. So, wir brauchen mal wieder einen höheren Lebensbalken. Und jetzt kommt das Wichtigste, nämlich der Talentbaum. Jetzt komme ich hier den wunderschönen, unwichtigen Skill hier reinstellen in Herstellen. Aber bevor ich das mache, ich will nur sicher gehen, dass ich mir jetzt nicht den falschen Skillbaum ausgesucht habe. Das wäre jetzt echt dumm, wenn ich hier den falschen Skillpunkt reinstecke. Deswegen machen wir das, wenn wir hinten sind. Aber davor schauen wir jetzt erstmal, ob wir hier den guten Scott ablenken können, um hier die Infos zu bekommen. Hello, Scott. My captain told me that she wanted to see you. Is it related to you? Are you sick? No. Not that I know of. She didn't tell me why. Oh, well, should I take my pouch then? It's an important question. I should still take it though, but it's a little heavy. All right, I'm leaving without it. I think I have a problem with going through your friend's things. I hope whatever you're looking for, it's worth it. I'm trying to find information about the past. It's personal, okay? Forget it. I couldn't understand. The officers, they aren't like us. They're above all that. Hello, Mancer. Hello. I found some of your father's letters. I knew it. Tell me. Most of the correspondence was friendly. They were very close. However, there was some tension between them over time. Some letters gloss over an expedition that they had done together, but what surprised me the most is when your father talks about a boy who was actually Scott's son. The last letter I found is a bit bizarre. I didn't really understand what he meant. What did he mean? Do you remember? Your dad begged Scott to stop the madness, warning that his wife's divorce was only the beginning of what he would lose if he couldn't face the truth. That it was too late for his son. He seemed to think Scott was on the verge of self-destruction. It's true that it's rather mysterious. Scott, a son. Did you know? No, he never told me about him. He obviously lost him. No doubt it's still a touchy subject. We have to find out what this is all about. You have to ask his wife. Did my father really mean to interfere in his family drama? Maybe that's why he disappeared? Please, Zachariah! Da bahnt sich irgendwas Schlimmes an, das sehe ich jetzt schon kommen, Mann. Ich hasse Familienprobleme. Aber für sowas sind wir ausgebildet worden als Technomancer, oder? Gut, also rede mit Scotts Ex-Frau. Wenn die ganzen Quests, Mann, die mir so unangenehm sind, in der Nähe sind, dann muss ich sie leider trotzdem erfüllen.
Das wird nicht schön enden, Mann. Das wird nicht schön enden. Ich hoffe, der Scott hat nichts getan, was er im Endeffekt dann bereuen würde. I'm sorry to... You Angela Seeker, Scott's wife? Ex-wife? What did the drunk do this time? Nothing bad. He's a friend. A friend? Right. Just looking for some information on one of his friends, Mark, and your son. Get out! Get out! What right do you have coming around digging up the past? I'm not here to make you relive your pain, and I'm sorry if that's what it looks like, but I'm here for Mark's daughter. She sent me to try to figure out what happened to her father. The poor girl. Hard enough to lose things when you're old enough to understand. She was just a girl when Mark disappeared. If resurrecting my pain can help ease hers. I loved our son. Scott did too. But he was never around. He was too lost in his research, lost in the dream of making the discovery of the century, of becoming a hero in abundance. Then, one day, our son started to show signs of mutation. When Scott noticed them, he lost it. He tried to hide him as he desperately dove back into his research to find a cure. With Scott gone all the time, I turned to Mark for a shoulder to cry on. Told him what was going on. So Mark tried to reason with Scott. But you could never reason with him. He always thought he knew more. Then our son was arrested and Scott and Mark just took off on some crazy expedition. Left me alone to deal with it all. So I filed for divorce. I was alone anyway. Then they came back with nothing to show for all the damn time they were gone. But that didn't stop Scott. No, he just dove deeper into his work. And when Mark disappeared, I was sure it was because of another one of Scott's crazy missions. So tell Amelia, it was Scott's incessant need to be right, to be a hero, that undoubtedly cost her father his life. And that's it. That's all I know. Das will ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht hier erzählen. Das hört sich viel zu furchtbar an und ich glaube auch irgendwie, dass das nicht so die ganze Wahrheit ist. Was da auch immer dahinter steckt, ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Und Leute, Mann, die Attacke war super cool, Mann. Ich will jetzt wirklich eigentlich nicht zu ihr zurückgehen. Ich würde es eigentlich viel lieber erstmal mit Scott hier bereden, bevor wir jetzt hier hingehen und sagen, hey Typ, Mann, du hast doch hier ihren Vater umgebracht. Aber scheinbar gibt es diese Option nicht. Okay, dann machen wir das halt nicht, Mann. Dann machen wir das halt nicht. Dann gehen wir einfach direkt hier zur Amelia und sagen ihr das. Bevor wir das aber machen, erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Let's Play the Technomancer. Haut rein, auf Wiedersehen, ciao.